বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ, এখন আমরা দেখব পিটিইর রিডিং সেকশনের হাইলাইট ইনকারেক্ট ওয়ার্ডস। এটা দেখব। আগেই বলে নিই এর প্যাটার্নটা কীরকম। এর প্যাটার্নটা হচ্ছে আপনার একটা বড় প্যাসেজ থাকবে, প্যারাগ্রাফ বা এসে যাই বলেন না কেন, এবং এটা ওরা পড়বে কিন্তু ভুল পড়বে। যেখানে ভুল করবে সেখানে আপনি এই যে ক্লিক করবেন, কারসর নিয়ে গিয়ে ক্লিক করবেন, কিন্তু দ্রুত পড়বে। ঠিক আছে, দেখাই আমি। বিসমিল্লাহ। It's Friday the 13th. You could ask yourself a question. Do I feel lucky? If you don't, you could be suffering from triskaidekaphobia. That's a fear of the number 13. Napoleon, Herbert Hoover, and FDR are well-documented triskaidekaphobics. But why do folks think 13 is unlucky, particularly when it falls on a Friday, as it will 3 times this year? The University of Delaware's Thomas Fernsler is known as Dr. 13. He's an expert on the number's bad reputation, which may date back to biblical times. After all, the 13th guest at the Last Supper was Judas, and you know how that worked out for Jesus, who was crucified on a Friday. Other factoids from Fernsler: the first person to die in a car accident was killed in New York City on September the 13th in 1899, although that was a Wednesday. And the ill-fated flight of Apollo the 13th launched at the 13th minute of the 13th hour, Central Standard Time, on April 11th, 1970. And the numerals in the date 4/11/70 add up to, gasp, 13, as long as you don't include the 19 in 1970. Hey, sometimes superstition can be hard work. Today, some tall buildings lack a 13th floor. Well, they have a 13th floor, but they call it the 14th floor, because the purveyors of bad luck are apparently easily fooled. Meanwhile, over in France, panicky Parisian party throwers can even hire a quatorzième, a professional 14th guest. Like Judas, Mark Twain was allegedly once poised to be the 13th guest at a dinner party. A superstitious friend warned the very rational Twain not to go, but Twain went. It was bad luck, he later remarked. They only had food for 12. দেখেন, আমি 4 জায়গায় মূলত ভুল পাইছি, এই জন্য ক্লিক করছি। দেখেন, ক্লিক করছি, দেখে কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে, কালারটা হালকা কালো হয়ে গেছে। দেখেন, হালকা আকাশি হয়ে গেছে। এটা হলো ট্রেন্ড। আর এক জায়গায় ভুল করছে ক্র্যাশ, আর এক জায়গায় ডেস্টিনেশন, আর এক জায়গায় ট্রেডিশনাল। দেখি, সাবমিট করলাম। এই দেখেন, মোট 6 জায়গায় ভুল করছে, আমি 4 জায়গায় ধরছি, 2 জায়গায় মিস্টেক হয়ে গেছে। একটা হলো আইনস্টাইন, এটা ওরা ভুল করছে, আমি ধরতে পারি নাই। আর একটা হচ্ছে নাম্বারস, এই দুটো মিস গেছে। আর আমি ধরছি ট্রেন, ক্র্যাশ, ডেস্টিনেশন, ট্রেডিশন, অর্থাৎ 6-এ 4 পাইছি আর কি। ঠিক আছে, এরকমভাবে আপনারাও ধরবেন। আরেকটা করে দেখাই। কান খাড়া রাখবেন আর চোখ লাইনে রাখবেন। যেখানে পড়তে পড়তে যাবে ওখানে আপনিও দেখতে দেখতে যাবেন, কারসর নিতে নিতে যাবেন। যেখানে পড়বে তার একটু আগে থাকবেন, কারণ সাথে সাথে পড়তে গেলে ধরতে পারবেন না। এই যে 3 সেকেন্ড শেষ হলে এই যে শুরু হয়ে যাবে। শুরু। Beluga whales live in the world's cold northern seas, where they endure months of perpetual darkness. So they have to use sound rather than sight in order to find their way around. That's Aaron Mooney, a marine biologist at Woods Hole Oceanographic Institution in Massachusetts. He says belugas have really fast hearing, too. Sound underwater travels 5 times faster than it does in air. And so those guys have to basically perceive and utilize sound 5 times faster than we do. He and his colleagues traveled to Bristol Bay, Alaska, to test belugas' hearing in the wild. They captured 7 belugas for routine physicals and played them a series of frequencies while measuring the whale's brain activity with electrodes. Turns out the whale's hearing was sharp and similar to that of captive belugas, which means they could appreciate sound ranging from about 4 kilohertz to 150, a frequency nearly 8 times higher than the upper limit of our ears. The results are in the Journal of Experimental Biology. The older belugas tested in this survey still had decent hearing too, but that might not be the case for belugas living in noisier Cook Inlet near Anchorage. There's a lot of military activities, a lot of commercial activities in Cook Inlet, and those animals are known to be declining at a rate of about 2% per year, and we think noise is a major stressor to those animals. And now that researchers know what wild belugas should be able to hear, they can test Cook Inlet belugas to see whether that underwater noise is literally deafening. দেখেন, আমি কয়টা ভুল ধরছি? 1 2 3 4
পাস 6টা সাবমিট করলাম। দেখেন ওরা মূলত 5টা ভুল করছে, আমি একটা অতিরিক্ত ধরছি আর কি। এই যে 150 এটা ভুল করছি, কারণ এটা ভুল আসলে করে নাই, কিন্তু আমি ভুল শুনে এমনি আন্দাজে দিয়ে দিছি। হ্যাঁ, মূলত ভুল করছে ওরা 5টা, আমি একটা অতিরিক্ত দিছি আর একটা ভুল করছি। সায়েন্টিস্ট, কংগ্রাচুলেট, সোশ্যালটা আমি দিতে পারি নাই, ডিমিনিশিং, ফিজিক্যাল, এই আর কি। তো এভাবে আপনারা করবেন, কয়েকটা করবেন, ইনশাল্লাহ সহজ হবে। আমি আরও একটা করে দেখাই। এই 3 সেকেন্ড শেষ হলে টিক করে একটা আওয়াজ হবে, শুরু। By now, you've probably heard of Expelled, the new Ben Stein anti-evolution crockumentary. It officially opens today as I speak, that's April 18th. Because of my job, I've had the misfortune of sitting through this film twice now, at least I was getting paid. The film tries very hard to connect Darwin with the Holocaust. Toward the end, Stein reads the following quote from the book Descent of Man. With savages, the weak in body or mind are soon eliminated. We civilized men, on the other hand, do our utmost to check the process of elimination. We build asylums for the imbecile, the maimed, and the sick. Thus, the weak members of civilized societies propagate their kind. No one who has attended to the breeding of domestic animals will doubt that this must be highly injurious to the race of man. Hardly anyone is so ignorant as to allow his worst animals to breed. That's the end of the quote. And when he finishes reading the quote, Ben Stein intones the guilty verdict by naming the source Charles Darwin. Oh my, it sounds like Darwin actually did provide a rationale to the horrific practices of the Nazis. Well, I've been covering the anti-evolution crowd for over 20 years, so I immediately suspected that the propaganda makers had engaged in what's called, quote, mining. You examine the writings of somebody you want to smear, and then selectively quote those portions that appear to make your point. I bet that whatever came immediately after the quoted portion would be something that Ben Stein wouldn't want you to hear. My research took all of about 3 minutes. I went to a full text of Descent of Man online and found the quoted passage, and then found the sentences that come right after where Ben Stein stopped quoting. So here's Charles Darwin again from Descent of Man. The aid which we feel impelled to give to the helpless is mainly an incidental result of the instinct of sympathy, which was originally acquired as part of the social instincts, but subsequently rendered in the manner previously indicated more tender and more widely diffused. Nor could we check our sympathy, even at the urging of hard reason, without deterioration in the noblest part of our nature. The surgeon may harden himself whilst performing an operation, for he knows that he is acting for the good of his patient. But if we were intentionally to neglect the weak and helpless, it could only be for a contingent benefit with an overwhelming present evil. Leads to kind of the very opposite impression of Darwin that the filmmakers want you to take away. Mind you, none of this has anything to do with whether or not Darwin's scientific findings were correct. They were. But Ben Stein and his cronies, in their selective use of passages written by a great man, merely showed themselves to be so very small. We have a package of coverage about Expelled and its misinformation at our website, cyan.com. Also, check out a resource page put together by the National Center for Science Education, www.expelledexposed.com. দেখেন সম্মানিত দর্শক, আমি কয়টা পাইছি? 1 2 3 4 5 6 7 8টা, মোট 3 মিনিট 37 সেকেন্ডের ভিডিও ছিল। আমি ধরে ফেলছি 8টা, দেখি কয়টা মিস্টেক হয়। 1 2 3 4 5 6 7 8, ওরাও 8টাই ধরছে। আমার একটা ভুল হয়েছে, মানে একটা আমি ধরতে পারি নাই, উইকটা ধরতে পারি নাই। হ্যাঁ, মানে উইকটা ভুল ছিল না, কিন্তু আমি উইকে চাপ দিছি। আসলে এটা হবে ডকুমেন্টারি ভুল করছিল আর কি ওরা। ঠিক আছে।
আমি যেটা ভুল না এটা ভুল বলে ফেলছি, ওয়েক বলে ফেলছি, আর যেটা ভুল সেটা মিস্টেক করে ফেলছি। 8-এ 6 দিছে লিসেনিং, আর রিডিংয়ে দিছে 4-এ 3। তো এই আর কি, এভাবে আপনারা করবেন। আপনারা 4-5টা করবেন, ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। তো এই ছিল আপনার হাইলাইট ইনকারেক্ট ওয়ার্ডস। এটা খুবই সহজ। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।